হাই বন্ধুরা, আমি আজকে একটি সুন্দর সিনারি পেন্টিং করে দেখাবো। চলো পেন্টিংটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, প্রথমে আমি আকাশটি পোস্টার কালার কোবাল্ট ব্লু হিউ দিয়ে রং করে নিলাম। আকাশের নিচে যে একটি বাড়ি হবে, বাড়িটির সামনে ইয়েলো অর্কার বা বিস্কুট কালার দিয়ে রং করে নিলাম। এখানে কতগুলো পাথর করব, তাই সেখানে ইয়েলো অর্কার গাঢ় করে রং করে নিলাম। রাস্তার চারিধারে জমিগুলো গাঢ় সবুজ রং দিয়ে রং করে নিচ্ছি। বন্ধুরা, এবার আকাশের নিচে যে বাড়িটি তৈরি হবে সেই বাড়িটির একটি আউটলাইন আমি স্কেচ করে নিলাম। ঘরের পিছনে থাকা দূরের গাছগুলি ডিপ গ্রিন কালার দিয়ে রং করে নিলাম। বাড়ির সামনে গাছ দুটি ব্রাউন সাইনা বা খয়েরি কালার দিয়ে কালার করে নিলাম। এরপর গাছের পাতাগুলি ডিপ গ্রিন কালার দিয়ে কালার করে নিয়েছি। গাছের ডালপালাগুলি পোস্টার ব্ল্যাক বা কালো কালার দিয়ে রং করে নিয়েছি। এরপর বন্ধুরা, গাছের নিচে কতগুলি ঘাস এবং জমি এবং রাস্তার যে একটা অংশ, সেই অংশগুলি আমি পোস্টার ব্ল্যাক কালার দিয়ে হাইলাইট করে নিলাম। পিছনে দূরের গাছপালাগুলো পোস্টার ব্ল্যাক দিয়ে গাছের গুঁড়িগুলো অঙ্কন করে নিলাম। ঘরের দুই পাশ পোস্টার ব্ল্যাক দিয়ে ঘিরে দেওয়া হলো। এর উপরের অংশটি রেড কালার দিয়ে কালার করে নিলাম।
প্রাণ সাইনা এবং রেড কালার মিশিয়ে একটি লাইট কালার তৈরি করে দেয়ালগুলো রং করে নিলাম। ঘরের উপরের অংশটি দাগ টেনে কালো কালার দিয়ে হাইলাইট করে নিলাম। গাছের আলোকৃত অংশগুলি হালকা সবুজ কালার দিয়ে রং করে নিলাম। যদি বন্ধুরা আমার এই পেন্টিংটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং লাইক করো। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড গুড বাই।